Ndị nwere oke ga-atụpụta atụmatụ usoro nnweta akwụkwọ ikike maka ụlọ obibi n'Enugu. Enweela ọzụzụ maka ndị na-azụpụta ndị nkuzi n'Enugu ịkụziri ha ihe gbasara ahụike ezinụlọ. Achịkọba n'ọgbakọ izugbe maka itinye ndị ntorobịa n'ihe a na-eme n'obodo. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at NTA Enugu. Ya gazere gị onye ọma ije eme ọnụ maka isonyere anyị n'uhuruchi nke taa bụ Tọzdee, ahịa Eke, abalị 14 ọnwa nke 12 afọ 2023. Aha m bụ Susan Eze. Gbagere akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Gọọmenti ọbụla maara ihe ọ na-eme na-ahụta inye ndị mmadụ ezigbo ụlọ obibi nọ dịka ọrụ dị mkpa nke ha kwesịrị ịrụ ma rụọ nke ọma. Ọ bụ nke a mere ndị nwere oke na ya bụ ngalaba jiri gbakọọ ịtụpụta atụmatụ usoro ịhazi amụma inwe ụlọ obibi n'Enugu steeti nke ga-ekwe omume. Matthew Amoke jere ya bụ ọgbakọ wee webatara anyị akụkọ ka o si gaa. Ọgbakọ iji ma amụma iwepụta ụzọ kacha dị mma maka iwu ụlọ n'Enugu steeti bụ nke achịkọbara na nso nso a. Ministri steeti a na-ahụ maka iwu ụlọ na otu akpọrọ Bereka Consulting Limited kpọkọtara ndị ma nke ekwe na-akụ maka ebe obibi iji hụ na ewetara ezi amụma inyere gọọmenti aka gbasara ụlọ. Mgbe ọ na-agbape mmemme ahụ, onye nọchitere anya aka na-achị Enugu steeti bụ kọmishọna na-ahụ maka mmiri na ihe dị n'ime ya bụ Dọkịta Felix Nnamani kwupụtara olileanya gọọmenti Enugu steeti nwere banyere ọgbakọ ahụ. Emechara kewaa ndị bịara ọgbakọ ahụ n'otu mpekele iji nye aka hụ na ha nyochara okwu ahụ akpụ n'ọnụ ọfụma. A na-atọkwa anya na ọgbakọ ahụ ga-ewepụta ezi amụma a ga-eji dozie usoro gbasara iwu ụlọ n'Enugu steeti. Abụ m Matthew Amoke. Dịka ewebatara ọmụmụ maka ndụ ezinụlọ na nrịanrịa a na-ahụta n'oge a dịka ngalaba mmụta, onye ọbụla n'ọzụzụ ịbụ onye nkuzi ga-emerịrị wee nweta nzere NCE. Ụlọọrụ National Commission for Colleges of Education NCCE nakwa ụlọọrụ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bụ UNESCO n'aha ịchafụ na-ahazi ọzụzụ nkuzi maka ya bụ ngalaba mmụta. Ndị bịara ya bụ ọzụzụ emere n'Enugu sitere na steeti 6 enwere n'ala anyị a. Yere ya bụ akụkọ n'uju. Ụlọọrụ na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụgasị ndị nkuzi akpọrọ NCCE n'aha ịchafụ nakwa otu ọrụ mba ụwa akpọrọ UNESCO jikọọ aka ọnụ wee hazie ọgbakọ nkuzi a. Ya bụ ọgbakọ nkuzi ga-ewe abalị 2 bụ nke ndị bịara na ya bịara ọzụzụ maka ime ka ha mụta ihe dị iche iche gbasatara amụma nkuzi a na-ahụ maka mmekọ nwoke na nwaanyị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, otu ezinụlọ si echekwa onwe ha maka ihe gbasatara ọrịa dị iche iche dịka HIV/AIDS nakwa ihe ndị ọzọ gbasatara omenani nakwa ka esi ebi ndụ. Ebumnobi nkuzi a dịka onye ji ọkwa Executive Secretary ụlọọrụ NCCE bụ ọkammụta Paulinus Okwere bụ onye anọchitere anya ya na mmemme a si wee kwu bụ ịhụ na
ụlọ akwụkwọ ndị abụọ ebe a na-azụpụta ndị nkụzi na ha onwe ha zụpụtara ndị nkụzi maara nke ekwe na-akụ n'ihe metụtara ihe ndị a niile na-egbejupụta ezinụlọ. Ndị bịara ọgbakọ a kwuru na ya bụ ọzụzụ amaka. Ihe a na-akụziri anyị ebe a ga-abara anyị ezigbote uru ịkụziri ndị nkụzi na-aga ịkụzi ụmụaka nọ na elementrị nọkwa na sekọndịrị otu a ga-esi na-akwado onwe ha na mmekọ dị na ndị ma nwoke ma nwaanyị otu a ga-esi na-emekọ na-edote onwe ha. Ya bụ amụma nkụzi gbasatara ndụ ezinụlọ bụ nke bụ iwu n'ihe a ga-akụziri onye ọbụla a na-azụ dịka onye nkụzi n'ihi oke mkpa ya bụ usoro mmụta dị maka ịhụ na ala anyị bụ obodo dị mma. Ndị bịara ya bụ nkụzi sitere n'ụlọ akwụkwọ a na-azụ ndị nkụzi dịgasị na Lagos, Abia, Cross River, Ebonyi, Oyo nakwa Enugu steeti. N'Enugu, adụọla ndị ọchịchị ọdụ ka ha na-ege ndị ntorobịa ntị n'ọnụ site n'ime ka ha nwee ọrụ ma na-etinye ha n'ihe a na-eme n'ọchịchị. Nke a bụ isiokwu ọgbakọ izugbe achịkọbara maka ndị ntorobịa nke ndị chịkọbara ya bụ otu akpọrọ Youth and Good Governance Group site na njikọ aka ha na ndị uwe ojii nke ala anyị. Ukeria Ugwu wetara akụkọ a. Ọgbakọ ahụ nke nwere n'isiokwu ezinwe amaala dọpụtara ndị eze ọdịnala, ndị ndu ụka, ndị nwere ụlọ mmepụta ngwaahịa na ụmụ akwụkwọ nọgasị n'ụlọ akwụkwọ dị elu dị n'obodo a mepere emepe, kepụtara ọnọdụ ụmụ na-eto eto na ndị nwere agba na ọrụ nchekwa ịkparịta ụka ihe a ga-eme ka obodo anyị wee dị mma. N'okwu ha dị iche iche, onye nkụzi ọbịa na ndị ọzọ nwere agba kwuru na ihe na-ebute enweghị nchekwa dabere ụmụ ntorobịa enweghị ntụkwasị obi n'ebe ndị ọchịchị nọ, nke butere ịnụpụ isi n'iwu dịka ọ dịzi ka ụmụ ntorobịa a na-emezi ihe bụ uche ha. Enyekwara ụfọdụ ụmụafọ Naịjirịa onyinye nkwanye ùgwù. Na-enyere m awọda maka na ihe ọ na-akụziri m bụ na ime ihe ọma dị mma ndị na ịnọrọ n'ọchịchị ị na-eme ebe bụ chọọ. Ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ mkparịta ụka dị n'etiti ndị ọrụ nchekwa na ndị ọzọ nwere agba. N'Enugu, abụ m Ukeria Ugwu. Mwakpo ụlọọrụ NAFDAC wakporo ahịa Cemetery Market dị n'Aba wee bibisia akụrụngwa dịka mmanya na ihe ndị ọzọ bụ akụrakụ. Azụọna ọtụtụ ndị mmadụ gara aṅụ maọbụ rie ihe ndị a bụ nke dị njọ maka ahụike mmadụ. Ikechukwu Ndukwe webatara akụkọ so ya bụ mwakpo. Ọ sị na mgbaru ha gbaruru na ya bụ ahịa gosiri naanị ndị ọrụ agha na-eche nche n'ahịa ahụ nke jụrụ oyi dịka ebe olili ozu. Ụlọọrụ NAFDAC ekweghị kwuo okwu maka ya bụ ihe, mana ụlọọrụ Sun kwuru na ha agaghị agba nkịtị ndị ihe ọma na-asa afọ ewere ndụ ndị mmadụ na-eti epele. Ha gwara ọhaneze ka ha na-ewetara ha mkpesa onye ọbụla ha hụrụ na-arụ akụrụngwa adịgboroja. Dịka mmemme ekeresimesi nke NTA Enugu na-ahazi fọdụrụ naanị abalị abụọ ka o biri ọkụ, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ka na-edute ụmụ akwụkwọ ha n'igwe ịbịa kirie nna ekeresimesi. Ụmụaka ndị a bịara hụ ya bụ nna ekeresimesi n'obi ya dị n'ogige ụlọọrụ NTA Enugu akọchabeghị akụkọ ihe ha hụrụ nakwa onyinye nna ekeresimesi bunyechara ha. Comfort Anyim ji akụkọ a n'uju. Aka elekere na ha aga nwayọọ nwayọọ oge a na-ezu ndị ụlọ ọrụ NTA Enugu na-akwado maka ememme ekeresimesi nke ha na-ahaziri ụmụaka na steeti a ụbọchị Satọde, Disemba 16, 2023. Ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-edutekwa ụmụ akwụkwọ ha ka ha bịa kelee Fada Christmas
ma nara onyinye so ya. This my boy, give me ball. Ụmụ akwụkwọ Queen's School nke dị na Agbani Road Enugu ka na-agakwa n'iru na-ekene ndị ụlọ ọrụ NTA Enugu maka ohere a nyere ndị mmadụ ịbịa jiri anya ha wee hụrụ. Ka nke a na-akpọtụ ndị School Diamond nke dị na Amechi ụzọ ọkụ n'anụ sokwa bịa iwere anya ha wee gbara onwe ha ekeresimesi. Ka ọ dị ụmụaka ndị nke ka na-egbu oge ịbịa fụ Fada Christmas ka a na-atụ anya na ga-eji ohere a wee bịa soro na ihe a na-eme ka a ghara iji ọnụ wee kọrọ ha, dịka Fada Christmas ka na-agakwa n'iru na-enyekwa onyinye n'efu nke o ji si ala bekee wee lọta. Emume Fada Christmas a ka na-agakwa n'iru ruo ụbọchị Satọde ọ ga-akụla ọnụ nke a ga na-eripịa wee na akụkọ ngazi n'eze. N'Enugu, Comfort Ayim. Ọ bụ akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi akụkọ nke uhuruchi a, ma tupu mbilie ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Ndị nwere oke ga-atụpụta atụmatụ usoro nnweta akwụkwọ ikike maka ụlọ obibi n'Enugu. Enweela ọzụzụ maka ndị na-azụpụta ndị nkụzi n'Enugu ịkụziri ha ihe gbasara ahụike ezinụlọ. Ịnụkwara na-achịkọba n'ọgbakọ izugbe maka itinye ndị ntorobịa n'ihe a na-eme n'obodo. Ọ bụ ka ọha m n'ọnụ. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. On the news tonight, stakeholders to draft workable housing document for Enugu residents. Teachers, educators training ends in Enugu builds capacity in family health education. Plus, Youth Security Summit holds in Enugu champions youth inclusion in governance. You can watch us live on YouTube at NTA Enugu News. I am Chiegono Aro. Thanks for joining us. The news in detail. Every responsible government sees provision of affordable and quality houses for her citizenry as top priority. This explains the engagement of stakeholders to draft a workable housing document for Enugu State. Matu Zamoke was there. Stakeholders engagement workshop to draft the Enugu State housing policy is organized to drive this critical sector to meet the state government housing agenda for Enugu. State Minister of Housing, in conjunction with Belka Consulting Limited, gathered experts and professionals in the housing industry who are poised to help the government bridge the housing deficit. Well, we have brought in a lot of stakeholders, experts, professionals in the building industry and other related areas to fashion out the housing policy for Enugu State. This event comes on the heels of our commitment of our appointment as consultants by the Commissioner for Housing and Urban Development, Ministry of Housing in Enugu State, Dr. Martin Chukwuwinke, to assist in the development of its housing policy. And it's for that reason that we who are stakeholders in this sector are being gathered here these 2 days, 13th and 14th of December 2023, to be able to interrogate the various challenges and dimension a pathway that is sustainable, futuristic, and virile in the pursuit
of the same vision and our own personal aspirations as people to provide homes and shelter. Declaring the workshop open, representative of the governor sought the assistance of the experts in helping the government develop a policy document that will change the housing landscape in the state. Government cannot work in isolation. If experts, professionals cannot come together to chart a new course, then the government will have no. Dr. Peter Lubisimba, I hereby declare this workshop open. You know that in no distance time, the policy will come to the House of Assembly for our necessary legislative action. So basically, we have come to play our role as housing, and we totally key in to the vision of His Excellency to provide mass housing to Enugu State. Definitely, we will go on expedite action to make sure that the policy is passed. Participants were later collapsed into various syndicate group discussions for effective brainstorming on the issue at hand. It is expected that at the end of the exercise, the workshop will birth a document that will chart a new course and give the state a facelift. In Enugu, Matthew Amoke, NTA News. With the introduction of family life and emerging health issues as a general studies course in all Nigerian Certificate of Education NCE awarding institutions, the National Commission for Colleges of Education and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, are training teacher educators. Susan Eze was there. Going back, what I want to do now, to watch out for those activities, right? This training for teachers in colleges of education and unity schools, where the seeds of knowledge and values are sown, has been put together by UNESCO and the NCCE. The two-day training engaged participants on topics from the NCCE Minimum Standards curriculum, such as human development, relationships, sexual health and HIV infections, as well as society and culture. That is why we have brought you here, so that we can equip you with the right information, so that you can go back, because those that you are training, they are going to become teachers in schools. The majority of those who are here are lecturers from the colleges of education and teachers from federal government colleges. They are the leaders of learners and they are the master trainers. The goal, according to the Executive Secretary, NCCE, Professor Paulinus Okwele, represented, is to ultimately produce NCE graduates who will effectively implement the family life and emerging health issues curriculum at the basic education level in Nigeria. This training is therefore strengthen capacity of in-service educators, build the capacities of teachers for coordination of AR and HIV/AIDS-related activities within their institutions and host communities. Participants bear their minds about the training. The training we are receiving is very, very necessary to update us in this FLEHI curriculum. It is highly impressive. I've learned a lot from this workshop. The training, which was interactive, x-rayed the concepts of gender-based violence, harmful practices, sexual and reproductive health, among others, all embedded in the 2020 reviewed Family Life and Emerging Health Issues FLEHI curriculum. Participants were from Lagos, Abia, Cross River, Ebonyi, Oyo, and Enugu states. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Governments at all levels are advised to listen to the yearnings of the youths through job creation and youth inclusiveness in leadership. This was the crux of the message at the Youth Security Summit organized by the Enugu State Government in collaboration with the Nigerian Police Force Enugu Command. Yukeri Augu tells us more. The summit with the theme, The Good Citizen, which drew traditional institutions, religious leaders, security agencies, captains of industries, and students of various tertiary institutions in the metropolis, created a platform where the youth and security stakeholders of the Southeast interacted towards finding lasting solutions to the security challenges ravaging the country. It makes the youth understand
that taking arms will not give us independence. I don't subscribe to secession. I subscribe to a better Nigeria where everybody will be recognized and valued, irrespective of your religion, your age, your gender, your academic background, where love will reign. In their separate speeches, the guest lecturer and other stakeholders at the event said the bane of insecurity in the country lies on the loss of confidence of the youth in the country's leadership, which resulted to anarchy, as the youth seem to have resorted to self-help. Security is one of the critical drivers of development. Anarchy will bring poverty. That is order of nature. Every prosperous country, what is common, there is a reasonable state of order, discipline, and security. The Igbos are citizens of the world, so we are found everywhere, and we make everywhere we go, we make impact. Award of Excellence were presented to some well-meaning Nigerians who have carved their niche for themselves in the service of humanity. Encouragement to me, if I'm being encouraged by being given an award today, so it shows that I should do more. That if I do more, I'll get more accolades from the people. And I appreciate the award because that demonstrates that when you distinguish yourself among your peers, your people will honor you. High points were panels of discussion among the security agencies and other stakeholders. In Enugu, Ikeria, NTA News. Short break here, we shall be right back. Glad to have you back. A major raid of the cemetery market about destroying adulterated wines and other consumables has saved many unsuspecting Nigerians from health hazards associated with fake consumption of fake products. Ikechukwu Ndukwe was there. Shows only military men guarding the market. Today, cemetery market is as silent as a graveyard following a raid carried out by the NAFDAC. 2 days ago, this market was closed down following a discovery of unwholesome products being sold in this market. It's very unfortunate that these things have been here and has lingered for years. When I was the chairman of this market, I fought against it very seriously. And sometimes you even see them threatening you with so many things. I'm aware of the fact that things are very bad. But the way to survive is not risking the life of the general public. Though the Abia State NAFDAC office declined comment, the Standard Organization of Nigeria office says they will not fold their arms and allow production of substandard products thrive in the commercial city, urging the public to report such to their office. Like now, we are in the trap of some people who are producing substandard products, working in line with our own procedure to make sure that we cap those people who are bringing substandard products into the market. A trending video shows a raid of the cemetery market where lots of different wines and other consumables were being produced for sale. Ikechukwu Ndukwe, NTA News. Last minute rush to Santa Claus begins. 2 days to NTA Christmas Hangouts grand finale as schools bring their pupils in the spirit of the Yuletide. The school children that visited are still sharing their experiences with Santa Claus. Comfort Ayim tells us more. Feliz Navidad. The clock is ticking, and NTA Enugu Network Center Management is on preparations to wine and dine with children of school age come Saturday, December 16, 2023. Just a little more than 28 hours left to the Christmas hangout. If your school or children have not visited the Santa Claus, better get going. Merry Christmas. This my boy, give me bomb. For the children, it is fun receiving Christmas dress and gift from parents
But it is not a complete package without visiting NTA Father Christmas Grotto to receive a special gifts with a handshake and later sit at home to watch the event. On the fair day of Christmas, my children to me on a petri, in a petri. This is a day that reminds us of a special place, that reminds us the importance of love, kindness, and togetherness. Pupils of Queen's Nursery and Primary School, Agbani Road, who visited the Santa Claus cannot stop sharing their experience. Want to go? For pupils of Diamond Nursery and Primary School, Amet Yokunano, it was the highlight of the season visiting the NTA Grotto. Meanwhile, visitation to the NTA Santa Claus continues and ends with the Christmas Hangouts grand finale on Saturday, December 16, 2023 at 12 o'clock in the afternoon. Don't miss it. In Enugu, Comfort, I am NTA News. Please be there on Saturday 16th for the grand finale of your visit to Santa Claus NTA Special. Thanks for watching and good night. With bread